and welcome to the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. First, the headlines. Federal government says third mainland bridge not jerky defective. In Oyo State government to shut private health facilities with unqualified personnel. And on the foreign scene, Pakistani court sentences former Prime Minister Imran Khan wife to jail over corruption case. While in the exciting world of sports, Hennessy chairman advocates coordination among school sports association. Now the details. The federal government has dismissed reports of a jerky and defective third mainland bridge in Lagos as baseless rumors maliciously devised by traitors and detractors. The Minister of Works, David Umahi, in a statement he issued today, noted that the rumor was an attempt to undermine public confidence in the administration of President Bola Tinubu, while assuring the public that the third mainland bridge, along with other iconic bridges in Lagos, is receiving top-notch attention and has successfully passed an integrity test conducted in response to recent rumors. The statement revealed that upon hearing the rumor, the minister dispatched a team of engineers led by the Federal Controller of Works for the state, Engineer Olukorede Kesha, to inspect the entire length and width of the 11-kilometer bridge and to ascertain whether anything had gone amiss with the third mainland bridge. The minister who said that the team's report confirmed that the bridge remains in excellent condition with its structural integrity completely intact, further urged the public to disregard the rumors, assuring Nigerians that the government is committed to their work. Now in Oyo State, the Oyo State government has announced that private health facilities caught operating with unqualified personnel in the state will be shut down with immediate effect. The Commissioner for Health, Dr. Oluwaseremi Ajetumobi, stated this in a separate meeting with the Executive of Clinics and Maternity Proprietors and Proprietors Association of Nigeria, CAMPAN, Oyo State Branch, and the stakeholders in the private healthcare industries held at the conference room of the ministry. According to Dr. Ajetumobi, valuable lives are constantly being lost to quackery practices, hence the need to call the relevant bodies into order for proper regulations among their members. The commissioner also explained that hospital owners who are not in the medical line must have a qualified doctor on the ground with an up-to-date annual practicing license, and other staff must also have their registration up-to-date, noting that anyone practicing with an expired license is regarded as a quack. Therefore, such hospitals will not be spared from the wrath of the government. Still in Oyo State, the Oyo State government has said it has commenced a major road rehabilitation project in key areas of Ibadan, the state capital, to improve transportation infrastructure and enhance mobility, including Bashorun Uluwonla Road, Agbowo Road, Eleyele Road, Water Road, and Zion Plaza Ulusoji Road. According to a statement by the chairman Oyo State Road Maintenance Agency, Oishroma, Honorable Busoye Ogunlade in Ibadan, the roads are expected to be completed in less than 8 weeks. Honorable Ogunlade said the ongoing rehabilitation is based on fund availability and the economic viability of those roads, and the move was in line with the commitment of the Governor Seyi Makinde-led administration to make the state more attractive to both local and foreign investors. The commissioner also noted that to make the exercise have the desired impact on the people, the governor mandated stakeholders to submit critical roads that required immediate attention in their domain, and therefore advised commuters to follow temporary traffic diversions and cooperate with the ongoing construction efforts. Also, the Oyo State Mobilization Agency for Socio-Economic Development has urged youth to shun shortcuts to success, but rather embrace hard work.
The Director General of the agency, Dr. Morunkola Thomas, made the statement today when he received the Junior Chamber International JCI members who paid him a courtesy visit at the Oimased office, Bodija, Ibadan, the Oyo State capital. Dr. Thomas expressed the readiness of the agency to collaborate with JCI on programs that would empower youth to be productive and create a prosperous society. The Director General also stated further that the core values of the Yoruba people should be preserved even as indiscipline should not be condoned, stressing that belief in integrity and respect for elders should be upheld by youth being emerging leaders. Responding, the JCI National President, Mrs. Oluwatoyin Atonda, said the non-governmental organization empowers people to make positive changes and also transforms leaders into outstanding ones. Mrs. Atonda disclosed that the organization recently launched the International Human Duties Day, aimed at recognizing and fulfilling JCI's duties for a better world. Fire incidents occur without prior notice, and it can happen in various settings like buildings, forests, and open lands. The unexpected incidents of fire poses risks to life, property, and environments. Factors like electrical faults, human error, poor fire safety measures, unregulated industrial activities, and high temperatures are attributed to be the cause of fire outbreaks. In this report, Akojopo FM news correspondent Jehovah Toby Olaiju explored the causes of fire incidents and solutions to fire outbreaks. Here is the detail. Fire outbreak is one of the environmental hazards that can cause significant damage to individuals, loss of properties, and disruption of businesses. Fire incidents can happen in residential buildings, offices, and the most common fire outbreaks happen in markets. Several factors contribute to the different cases of fire outbreaks. Some of these factors include electrical malfunctions, unattended open flames, poor waste management, and climate change. Speaking with Akojopo FM News, the Director of Operations, Oyo State Fire Services Agency, Engineer Ismail Adeleke, highlighted the causes of fire outbreaks. The overloading of electrical circuits, like electrical wall sockets. The second one is that the hoarding of a petroleum separate, just like a petrol. So most of people used to hoard petrol in their shop, in their offices, in their home. So another one is burning of revels, bush, and undergrowth indiscriminately. So we should try to avoid such. The other one is that the use of counterfeit materials in our electrical services in our home. Maybe you want to do the wiring of your home, and then you are using substandard electrical appliances like a cable. Most of the times, so when they are using a heater, they are using iron, they fail to unplug it where they are not in use. Fire outbreaks can leave a long-lasting impact, losing properties worth billions of naira, loss of lives and displacement of people, disruption of business and economic setbacks, emotional trauma, and distress for those affected. Furthermore, Engineer Ismail Adeleke also preferred solutions that can limit fire outbreaks. Is that we should make sure that those houses that are using gas, so we have to make sure that we don't allow our children to have access into our kitchen. The second one is that the overloading of electrical cycles should be totally eradicated. The third one is that we should make sure that we do not hoard petroleum separate, be it petrol, be it gas, and so on and so forth, in our offices, in our shop, and then in our home too. Also, we should try to avoid the use of jerry can to improvise, maybe for our generator or for our car. So try to avoid that. Also, we should also avoid the bush burning or revels burning indiscriminately.
That one also. To curb fire outbreaks, communities can implement fire safety education programs, conduct regular electrical inspections, invest in fire prevention infrastructure, and develop emergency response plans. Jehovah Tobi Olaiju, Agidigbo FM News. Focus on the good things God has done in their lives rather than comparing themselves to others, while stressing that people should always be thankful to Almighty God for His blessings. God mentioned in the Holy Quran, Surah to Ibrahim, Quran 14, verse 7. He said, if you're grateful, He will multiply it for you. But if you're not grateful, you will be punished. Also, in Quran 39, Surah to Zumul, verse 7, the Almighty Allah said, He won't forgive whoever do not appreciate what He has done for them. He will only show mercy to those who are grateful. I urge everyone to be grateful. Let's not put more importance on other people's life than ours. It's on this note, we at Agidigbo FM, we are thanking the Almighty Allah regarding our chairman, Alhaji Oriyomi Amzat, who faced a trial from God and has been granted bail. We pray that the Almighty Allah help us to resolve it totally. We thank God for what He has done for us, and we beg Him to help us perfect it. Additionally, the Imam expressed his heartfelt gratitude to Almighty Allah for the swift release of the chairman of Agidigbo FM, Alhaji Dr. Oriyomi Amzat, and also appreciated the unwavering support from everyone who stood with Agidigbo FM during the challenging times, praying that Almighty Allah rewards them abundantly. Up next is the business news. The Dangote Petroleum Refinery has announced that it has raised the price of premium motor spirit (PMS), commonly referred to as petrol, 0.5 per liter, citing the rising cost of Brent crude oil. In an official statement today, that the new pricing structure 5 p.m. today notes marketers purchasing between 2 million naira and 4.99 million liters will now pay 955 naira per liter, while those buying 5 million liters and above will pay a slightly reduced rate of 950 naira per liter. The statement also said this adjustment represents a 6.17% increase compared to the 899.50 per liter holiday discount offered last December, and further stated that all stock balances yet to be lifted by the effective time would be repriced at the new rate, and customers had to expect update on revised volumes in due course. However, the hike is expected to have significant implications for the downstream petroleum sector, affecting private depot and retail outlets. Now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings detail on the foreign news. News from Agidigbo FM, United Kingdom. I am Folashade Familusi. Pakistani court sentenced ex-Prime Minister Imran Khan and his wife to jail in corruption case. A Pakistani court on Friday sentenced the country's already imprisoned former Prime Minister Imran Khan to 14 years and his wife to 7 years in jail after finding them guilty of corruption. The couple are accused of accepting a gift of land from a real estate tycoon in exchange for laundered money when Khan was in power. It was reported that Imran Khan laundered money of 190 million British pounds that was returned to Pakistan by British authorities in 2022 to deposit to the National Exchequer. Khan denied wrongdoings and insisted, since his arrest in 2023, that the charges against him are plots by rivals to keep him from returning to office. Immediately he was sentenced,
Umar Ayub, his political leader, said they have to challenge the verdict at the Supreme Court because he was wrongly charged. Surrey police in the United Kingdom has detained a man in his 30s on suspicion of murder of a woman in her 20s and attempted murder of a 2-year-old girl who was found with serious injuries. Officers went to a property in Woodtop Road, Ashford at 1:15 p.m. on Thursday following a report of concern for safety. The woman and child were found at the address with serious injuries, and despite treatment from the paramedics, the woman died at the scene where the child was taken to the hospital. Officers said the victim and the suspect were known to each other. Senior Investigation Officer DC Hakim Bolide said specialist officers are working around the clock to gather as much information as possible and that the forces thoughts are with the family and friends of the victim at this unbelievably difficult time. And that ends the news from Akojopo FM, United Kingdom. I am Folashade, Family C. Finally, to the exciting world of sport, where the National Sport Commission Chairman, Malam Shehu Diko, has called for proper coordination among organizers of the school sports games. Malam Diko gave this charge during an engagement meeting with the Nigeria School Sports Federation, NS. There should be coordination amongst the various organizers of the school sports games, and there should be proper synergy between all sports associations and school sports federation. The NSC boss also reiterated the Commission's plans to evolve 6 centers of excellence and pointed out the need for synergy. Has he had a meeting with the rectors and provosts of the polytechnics and colleges of education the other day at the instance of the Honorable Minister of Education, Dr. Marufu Olatunji Alausa. Malam Diko, who called for a total reorientation as regards school sport, also promised a reward for the schools that discover these talents. Before we hand the news around the world, here are the headlines again. Federal government says Third Mainland Bridge not jerky, defective. In Oyo State, Oyo government to shut private health facilities with unqualified personnel. On the foreign scene, Pakistani court sentences former Prime Minister Imran Khan wife to jail over corruption case. While in the exciting world of sports, Hennessy chairman advocates coordination among school sports associations. And just before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Your talent determines what you can do. Your motivation determines how much you're willing to do. Your attitude determines how well you do it. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmus. Good evening. News is information, and information is power. At Akojopo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out-of-school children. We give you reports from Oyo State, The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. the Southwest in Nigeria, and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Akojopo 88.7 FM, the people's voice. Akojopo will stand out in making the people's voice a priority. A. Actively telling the stories that matter to you. G. Going the extra mile to get the truth at all times. I. Integrity as a watchword is a value we will never compromise. D. Doing what we know how to do best, which is giving you a voice. I. Impact-driven broadcasting is so dear to us. G. Getting the facts that help us remain truth-speaking, truth-living, and truth-loving. B. Building on a foundation that speaks against injustice and other threats to development. O. Ours is a station on the side of accountability, transparency, peace, and justice. Radio at its best.
Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Ó ti ń wáyé kò ì wáyé rí, ó ti ń ṣẹlẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí. Àkọ́kọ́ orú ẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn, iléeṣẹ́ rédíò àkọ́kọ́ tó ń ṣiṣẹ́ fún wákàtí 24 gbáko lónírúurú ètò àti ìròyìn tó gbámúṣe lójoojúmọ́ láti jẹ́ kẹ́ ẹ jẹ̀gbádùn ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àṣetán láti máa dùn yẹn nínú. Àgídìgbò 88.7 FM, ohùn aráàlú. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tí gbó ti jù ní ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lè gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò láò ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún tàlẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Títílayọ̀ Àkàndé lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ wípé afárá abẹ́ẹ̀fọ́ Third Mainland òyìn jẹ tàbí ní àléébù kankan lára. Nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣetán láti gbé àwọn ilé ìwòsàn aládàáni tí wọn ò bá ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ olùtọ́jú ìlera ti pa. Nílẹ̀ òkèèrè, ilé ẹjọ́ kan ní Pakistan dájọ́ ẹ̀wọ̀n fún alákòóso àgbà tẹ́lẹ̀ rí Imran Khan àti ìyàwó rẹ̀ látàrí ẹ̀sùn ìwà àjẹbánu. Lẹ́ka eré ìdárayá, alága ìgbìmọ̀ àpapọ̀ eléré ìdárayá pè fún àmójútó tó péye láàrin àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣàkóso eré ìdárayá nílé ẹ̀kọ́. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti dá àhesọ ìròyìn kan tó ń jẹ́ rìnrìn nù nípa pé afárá abẹ́yẹfò Third Mainland tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó mì tìtì. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe àpèjúwe ìròyìn ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí òfegè. Mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde David Umahi nínú àtẹ̀jáde kan tó tàrí síta lónìí, ó tọ́ka sí pé ń ṣe ni wọ́n ń gbìyànjú láti fi ìròyìn náà fẹnu tẹ́ńbẹ́lú ìṣàkóso yìí àti ìgbàgbọ́ táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ní nínú ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Bẹ́ẹ̀ ni ó fọwọ́ ìdánilójú sọ̀yà pé fún àwọn aráàlú wípé afárá Third Mainland àtàwọn afárá abẹ́yẹfò míì nípínlẹ̀ Èkó ni wọ́n ń gba àmójútó tó péye. Bẹ́ẹ̀ sì ló yege àyẹ̀wò ìdáńtọ́ tí wọ́n ṣe lórí rẹ̀ látàrí awuyewuye tó súyọ. Àtẹ̀jáde náà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní kété èyí tí wọ́n gbọ́ nípa àhesọ ìròyìn ọ̀hún wípé ní mínísítà náà taari kọ àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tí alákòóso àpapọ̀ fọ́rọ̀ iṣẹ́ òde nípínlẹ̀ Èkó onímọ̀ ẹ̀rọ Olúkòròdé kìí ṣàléwájú wọn láti lọ ṣe àyẹ̀wò afárá náà bó ṣe gùn tó àti láti mọ̀ bóyá nǹkan kan yẹn jẹ lára rẹ̀. Mínísítà náà tó ṣe àlàyé wípé ikọ̀ náà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé nǹkan kan ò yẹn jẹ lára afárá ọ̀hún ló ti wá rọ àwọn aráàlú láti kọtí ọ̀gbìn sí àwọn ìròyìn tí ò bá fẹsẹ̀ múlẹ̀. Nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti kéde pé àwọn ilé ìwòsàn àtàwọn ibùdó ìtọ́jú ìlera aládàáni tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìlera èyí tí wọn ò kúnjú òṣùwọ̀n nípínlẹ̀ yìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbé tìpa láì bójú wẹ̀yìn. Kọmíṣánná fétò ìlera dókítà Olúwaṣèrémí Ajétúmọ̀bí ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí níbi ìpàdé kan tó ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá àgbà àti olùtọ́jú àgbà ilé ìwòsàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà CAMPAN ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtàwọn èèkàn lẹ́ka ètò ìlera tó jẹ́ aládàáni. Ìpàdé èyí tó wáyé ní gbọ̀ngàn àpapọ̀ iléeṣẹ́ náà. Gẹ́gẹ́ bí dókítà Ajétúmọ̀bí ṣe wí,
ẹ̀mí àwọn èèyàn tó ń bọ́ látọwọ́ àwọn onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó tí wọn ò kọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ń gàgàrà. Ẹ̀wẹ̀ ó ṣe pàtàkì láti ké sí àwọn àjọ tí ọ̀rọ̀ kàn lójúnà àti ṣe ìfimúlẹ̀ òfin àti ìlànà tó gbórín láàrin àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn. Kọmíṣánná náà ṣàlàyé pé àwọn olùdásílẹ̀ ilé ìwòsàn tí wọn ò sí ní ìlànà ètò ìlera ni wọ́n gbọ́dọ̀ ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó láwọn ilé ìwòsàn wọn pẹ̀lú ìwé àṣẹ tó pé pérépéré. Bákan náà làwọn òṣìṣẹ́ wọn gbọ́dọ̀ ti ṣe ìforúkọsílẹ̀ tó pé kò ṣàìmẹ́nubà pé ẹnikẹ́ni tí ọjọ́ bá ti lọ lórí ìwé àṣẹ àti ṣiṣẹ́ rẹ̀ ló ti wà lágbárin àwọn olùtọ́jú tí ò pójú owó, bẹ́ẹ̀ sì ni ìjọba ò ní da irúfẹ́ ilé ìwòsàn bẹ́ẹ̀ sí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣàlàyé pé àwọn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe àtúnṣe ojú òpópónà láwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan nílùú Ìbàdàn láti mú àgbélárugẹ bá ìgbòkègbodò ọkọ̀ àti ètò ìrìnnà àwọn aráàlú láwọn agbègbè bíi Báṣọ̀run Olúwo ńlá, Òjó ọ̀nà Àgbòwó, Ẹlẹ́yẹlé sí Wọ́tà àti Zion Plaza sí Olúsọjí. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí alága àjọ tó ń ṣe àmójútó àwọn ojú òpópónà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ Osroma Honorable Bùsóyè Ògúnládé buwọ́lù nílùú Ìbàdàn, àwọn ojú ọ̀nà ọ̀hún ní ìrètí wà pé wọ́n ó parí àwọn iṣẹ́ àtúnṣe wọn láàrin ọ̀sẹ̀ 8. Honorable Ògúnládé ṣàlàyé wípé lójúnà àti lè jẹ́ kí ẹjọ́ ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé lórí jíjẹ́ kí ìpínlẹ̀ yìí fa àwọn olùdókòwò wọlé nílẹ̀ yìí àti láti òkèèrè kó lápá lára àwọn aráàlú. Gómìnà pa àwọn ìkànnì láṣẹ láti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ojú ọ̀nà tó nílò àtúnṣe kíákíá láyìíká wọn. Bákan náà ni kí wọ́n rọ àwọn aráàlú láti gba àwọn ojú ọ̀nà míì tí wọ́n yà kalẹ̀ lásìkò yìí títí di ìgbà tí wọ́n parí iṣẹ́ àtúnṣe náà. Àjọ tó ń pè fún ìdàgbàsókè ìlú àti ètò ọrọ̀ ajé nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti rọ àwọn ọ̀dọ́ láti kọ̀yìn sí gbígba ọ̀nà ẹ̀bùrú débi àṣeyọrí, ṣùgbọ́n ṣe ni kí wọ́n ṣiṣẹ́ kárakára láti gòkè ọlá. Olùdarí àgbà àjọ náà Ọ̀mọ̀wé Moronkola Thomas ó sọ̀rọ̀ yìí lónìí lásìkò tó gbàlejò àwọn ọmọ ẹgbẹ́ JCI tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí lọ́fíìsì wọn tó wà ní Bódìjà nílùú Ìbàdàn. Ọ̀mọ̀wé Thomas wípé àjọ náà ṣetán láti ní ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọ̀hún lórí àwọn ètò tí yóò ró àwọn ọ̀dọ́ lágbára lójúnà àti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe takuntakun sí i. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ààrẹ ẹgbẹ́ JCI lápapọ̀ abilékọ Olúwatóyìn Àtàndá ó ṣàlàyé pé ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kúnlé ìjọba náà ni wọ́n rí àwọn èèyàn lágbára láti mú àyípadà rere bá wọn tó ń tì láti sọ wọ́n di adarí tó tayọ láwùjọ. Arábìnrin Àtàndá ṣàfikún ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ẹgbẹ́ náà ṣe ìfilọ́lẹ̀ àyájọ́ ojúṣe ọmọnìyàn lágbàáyé láti ṣàfihàn ojúṣe ẹgbẹ́ JCI fáwùjọ tó dùn gbé sí i. Ìjàmbá náà máa wáyé láìròtẹ́lẹ̀ káàkiri àwọn ibùdó bíi ilégbèé, inú igbó àtàwọn àyè gbanṣaṣa pẹ̀lú. Ìṣẹ̀lẹ̀ àìròtẹ́lẹ̀ ìjàmbá náà ló máa ń ṣe àkóbá fún ẹ̀mí, dúkìá àti àyíká wa pàápàá. Àwọn nǹkan bíi iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì, àṣìṣe látọwọ́ ọmọnìyàn, kí nǹkan ó gbóná lágbóná jù nígbà míì àtúmọ̀ ṣe okùnfà kí iná ó ṣẹ́yọ. Nínú àbọ̀ ìròyìn yìí, akọ̀ròyìn wa Jehovah Tóbi Ọláìjùtàn náà wádìí sí àwọn nǹkan tó máa ń ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà àti ojútùú sí i. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ààbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná eléyìí tó jẹ́ ogun ńlá fún àwùjọ òun náà ló máa ń jẹ́ ipa burúkú lára àwùjọ nítorí òfò tí ó fi ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá pẹ̀lú nǹkan tí àwọn èèyàn bá fi ń ṣe iṣẹ́ léyìí tí ó máa ń mú àkùdé bá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná ló máa ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn ilégbèé, ọ́fíìsì àti ní pàtàkì láàrin ọjà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan òun náà ló lè ṣe okùnfà kí iná ó ṣẹ̀. Lára àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ní iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì àbí iná tí wọ́n dá láì ṣe àmójútó rẹ̀, tàbí ibi tí wọ́n ń gbà da ilẹ̀ sí àti àyípadà ojú ọjọ́. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Àgídìgbo, adarí fún ètò gbogbo níléeṣẹ́ panápaná ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹnjiníà Ismail Adeleke, òun náà ló pàbíyàbídùn lórí àwọn nǹkan tó ń fa ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà ló lè mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tí ó níye lórí tí ó sì gbé bílíọ̀nù lé bílíọ̀nù pọ̀n, àbí kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pàdánù ẹ̀mí wọn, tàbí kó tiẹ̀ sọ wọ́n di alárìnkiri, léyìí tó lè tó mú kí ọrọ̀ ajé kò dìbà míì nípasẹ̀ pé ètò ọrọ̀ ajé ò dojúrú. Láti pagidínà ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá náà láwọn agbègbè wa, ó yẹ
kí a ní ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ léyìí tí ó lè mú kí àwọn èèyàn ó mọ ọ̀nà tí wọ́n ó gbà láti má ṣe irú àwọn nǹkan tó lè fa ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó yẹ kí wọ́n máa ṣe ètò àyẹ̀wò lóòrèkóòrè sí àwọn iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì wa, ká sì torí wípé a ná owó lórí àwọn nǹkan tá a fi lè dènà bí iná tó bá tiẹ̀ ṣẹ́ tá a fi lè tètè pa á, ká sì tún ní ọ̀nà láti ṣe ètò kánmọ́nkíá nípasẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá iná ní ti pàjáwìrì. Ọlásùnmádé Àkànó ló ń jábọ̀ fún iléeṣẹ́ Àgídìgbo. Ìmáàmù àgbà mọ́ṣáláṣí ńlá wa Zakariya Òjínú bàbá lásìkò wá sí ìran Jímọ̀ tòní lọ́mọ pàtàkì ọpẹ́ dídá ní bó ṣe gba àwọn èrò Jímọ̀ tòní níyànjú láti gbájúmọ́ ìbùkún tí wọ́n rí gbà dípò jíjowó àwọn míì. Imam Zakariya gba àwọn mùsùlùmí níyànjú láti máa dúpẹ́ lórí àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ọba Allah ṣe nínú ayé wọn dípò fífi ara wọn wé ẹlòmíì. Ọlọ́run sọ ní Suratu Ibrahim Quran 14:7 ó ní bẹ́ẹ̀ yẹn bá dúpẹ́ wọn ṣàlékún rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ó bá dúpẹ́ wọn jẹ́ ń yà. Ọlọ́run sọ ní Quran 39 Suratu Zumur 7 pípẹ́ ní òun ò ní yọ́nú sí kí ẹ̀dá ó máa dúpẹ́ fún un. Gbogbo ẹni tó bá ń mọ oore wọn Ọlọ́run ló wọ́n máa yọ́nú sí. Gbogbo wa pátá ẹja máa mọ oore. Ẹ má jọ ọjà sí pé ní àlámọ̀rí ẹnìkan láàmọ̀ wò tí ó máa pàtàkì lọ́dọ̀ wa tẹlòmí ò ní pàtàkì wa ò ní pàtàkì ní ayé wa ẹja máa mọ oore. Ìyẹn náà ló fi jẹ́ pé mọ́ṣáláṣí wa Lágídígbò FM láàfin dúpẹ́ fọ́lọ́run tá a bẹ̀ tó sì gbọ́ lórí ọ̀gá wa Dr. Oríyọmí Hamzat lórí àdẹ́wò Ọlọ́run tó dé ọba tó bá bá wa ṣẹ́ àdẹ́wò náà mọ́ ó ní kí wọ́n gba béèlì wọn pé kí wọ́n máa ti lé wá jẹ́jọ́ ọba náà la dúpẹ́ fún kọ́lọ̀ wa wọ láti ń jọ́pẹ́ kọ́ bá wa darí wọn wálé pẹ̀lú rọrùn tẹ́yányán lórí ẹjọ́ náà wọ́n má ní ẹjọ́ kankan mọ́ kọ́lọ̀ bá wa parí rẹ̀. Láfikún Imam Zakariya ó dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Allah lórí bí wọ́n ṣe fi alága iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo FM Alhaji Oríyọmí Hamzat sílẹ̀. Bákan náà ló dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n dúró ti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbo fún àtìlẹ́yìn wọn lásìkò ìdojúkọ náà. Lábala ìròyìn ọrọ̀ ajé, ẹ̀bù ìfọpo Dangote ti kéde pé àwọn ti fi kún iye owó epo bẹntiró láti $750 sí $1,000 $955 látàrí iye owó epo rọ̀bì tóun náà ń gbẹnu sókè. Nínú àtẹ̀jáde kan lónìí, ẹ̀bù ìfọpo Dangote ṣiṣọ́ lójú ọ̀rọ̀ wípé iye owó epo tuntun náà ló ti fìdí múlẹ̀ láti aago 5:30 ìrọ̀lẹ́ òní pẹ̀lú àlàyé pé àwọn alágbàtà epo tí wọ́n bá ń rà láàrin jálá epo mílíọ̀nù 2 sí mílíọ̀nù 5.1 jálá ni wọ́n máa san $1,000 fún jálá kan, nígbà tí àwọn tó bá ń ra mílíọ̀nù 5 jálá epo àti jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n máa san $750. Àtẹ̀jáde náà ló tún ṣe àlàyé pé àtúnṣe yìí ṣe àfihàn àlékún ìdá 6.17 nígbà tí wọ́n gbé ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú iye tí wọ́n ń ta epo lásìkò pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn ọdún nínú oṣù kejìlá ọdún tó kọjá. Ẹ̀wẹ̀, àlékún iye owó epo bẹntiró náà ní ìrètí wà pé yóò ṣe ìpalára fún ẹ̀ka ìjágeere epo rọ̀bì, àwọn ibùdó aládàáni tí wọ́n ti ń gbé epo àtàwọn ibùdó tí wọ́n ti ń tà á fáwọn oníbàárà. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká lọ darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbo studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán loníròyìn yín. Ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ olóòtú orílẹ̀‐èdè Pakistan Imran Khan ní ilé-ẹjọ́ ti jù sẹ́wọ̀n ọdún 14 tí wọ́n sì ju ìyàwó rẹ̀ sí ẹ̀wọ̀n ọdún 7. Láti inú oṣù kẹjọ ọdún 2023 ni Imran Khan ti wà nínú àhámọ́ kí ilé-ẹjọ́ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dájọ́ fún un ní ọjọ́ Ẹtì òní yìí látàrí àwọn ìwà ìbàjẹ́ àti bí ó ṣe gba ẹ̀bùn ilẹ̀ lọ́nà àti kówó jẹ nígbà tó wà ní ìṣèjọba. Nínú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn ní owó tó tó £100 mílíọ̀nù tó kó jẹ léyìí tí orílẹ̀-èdè Britain dá padà fún orílẹ̀-èdè Pakistan, èyí tó jẹ́ ìdógò owó ìlú tó sì kó jẹ lọ́nà àìtọ́. Imran Khan ní irọ́ pátápátá ni ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun. Ó ní òun mọ̀ pé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kejì ni wọ́n hun ọ̀rọ̀ ọ̀hún
kí òun ó má bàa lè dé ipò à ń ṣèjọba mọ́ ni. Ní kété tí wọ́n dá ẹjọ́ rẹ̀ ní ẹni tó jẹ́ àgbà ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ Omar Ayub ní ó ti di dandan kí àwọn pe ìdájọ́ náà níjà ní ilé ẹjọ́ tó ga torí pé irọ́ pátá ni gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan Khan. Ọlọ́pàá agbègbè Surrey ní orílẹ̀-èdè United Kingdom ni wọ́n ti mú arákùnrin kan tó jẹ́ ọmọ 30 ọdún gẹ́gẹ́ bí afurasí apànìyàn látàrí ikú arábìnrin kan tó jẹ́ bí ọmọ 20 ọdún àti ọmọ ọdún 2 tó farapa. Ní déédé aago kan kọjá ìṣẹ́jú 15 ọjọ́bọ̀ àná ni àwọn ọlọ́pàá wọ inú ilé kan ní Woodthorpe tí wọ́n sì rí arábìnrin pẹ̀lú ọmọ ọdún 2 nínú ìpalára. Àwọn olùtọ́jú gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí arábìnrin náà ṣùgbọ́n ẹ̀pa ò bóró mọ́ tí wọ́n sì gbé ọmọ náà lọ sí ilé ìwòsàn ní yàjóyàjó. Àwọn ọlọ́pàá ní arábìnrin tó kú náà àti afurasí yìí mọ ara wọn. Ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ti agbègbè ọ̀hún Kimball Hede ní òun ò rí i dájú pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí àrídájú ohun tó ṣẹlẹ̀ gan-an. Ó sì wá pàrọwà fún àwọn mọ̀lẹ́bí olóògbé náà láti mọ́kàn nínú àjálù tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. Ẹ káàbọ̀ padà látọ̀dọ̀ oníròyìn wa nílé iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti orílẹ̀-èdè United Kingdom níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. Lẹ́ka eré ìdárayá, alága ìgbìmọ̀ tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà Malam Shehu Dikko ló ti pè fún àmójútó àti àkóso tó yẹ láàrin àwọn tó ń ṣe agbátẹrù ìdíje eré ìdárayá láwọn ilé ẹ̀kọ́. Malam Dikko sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìpàdé ìjíròrò pẹ̀lú àjọ àpapọ̀ tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá láwọn ilé ẹ̀kọ́ pẹ̀lú àlàyé pé ó yẹ kí àmójútó tó pé yóò wà láàrin àwọn tó ń ṣètò eré ìdárayá láwọn ilé ẹ̀kọ́ náà. Bákan náà kí ìbáṣepọ̀ tó dánmọ́rán wà láàrin gbogbo ẹgbẹ́ eléré ìdárayá lápapọ̀ àtàwọn ilé ẹ̀kọ́. Ọ̀gá àgbà àjọ náà tún ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀jẹ́ láti yí ojú nǹkan padà láwọn ilé ẹ̀kọ́ 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbi òun ṣe ti ṣe ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ gbogboníṣe àtàwọn ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni nípasẹ̀ mínísítà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Mọ̀rúfù Ọlátúnjí Aláùsá. Kí n tó dáná dúró lórí àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ òní ẹgbẹ́ kókó náà rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ wípé afárá abẹ́yẹfò Third Mainland ní òyìn jẹ tàbí ní àléébù kankan lára. Aládàáni tí wọ́n bá ní akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ fún alákòóso àgbà tẹ́lẹ̀ Imran Khan àti ìyàwó rẹ̀ látàrí ẹ̀sùn ìwà ìjẹbánu. Lẹ́ka eré ìdárayá, alága ìgbìmọ̀ àpapọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́ tó ń ṣe nílé ẹ̀kọ́. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa talẹ́ òní: ṣe iṣẹ́ rẹ bó ṣe tọ́, ṣe iṣẹ́ rẹ bó ṣe yẹ kí ẹ̀rí ọkàn rẹ lè dá ọ láre. Láti ilé-iṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tún lè lọ́la fún àkọ́tún ròyìn. Títílayọ̀ Àkàndé ló ti ń ròyìn, àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ìròyìn òfegè irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàrúrú ni ẹ jìnnà sí ẹjẹ́ àsòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun aráàlú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ òdodo.